Students, welcome to the online classes of chemistry. So, today we will discuss about the energies of orbitals. So, here the energies of orbitals in this first we have to study about the hydrogen. So, the energy which is the energy of the electron which is present in the hydrogen atom is determined only by using principal quantum number, because hydrogen has only one electron. So, hydrogen has only one electron. Hydrogen has only one electron. So, therefore, the energy of this hydrogen electron, the electron which is present in the hydrogen atom, the electron which is present in the hydrogen atom, so it is only one electron is there. So, therefore, its energy can be determined by using only principal quantum number, because it has only one electron. Remember students, the energy of an electron in hydrogen is determined by using principal quantum number n is equal to 1, because it has only one electron. And remember, in hydrogen atom, due to the presence of single electron, due to the presence of one electron, the interelectronic repulsion does not exist. The interelectronic repulsion does not exist, or interelectronic repulsion does not takes place, because it has only one electron. So, therefore, the energy of the hydrogen, the energy of the electron which is present in the hydrogen atom can be represented like this. So, it is diagrammatically represented like this. Look here. The energy of the electron in hydrogen atom, the energy of the electron in hydrogen atom is determined by using principal quantum number only. The energy of the electron in hydrogen atom is determined by using principal quantum number only, because hydrogen atom has only one electron. Because hydrogen atom has only one electron. So, here in hydrogen atom, the interelectronic repulsion does not take place due to the presence of only one electron. So, therefore, the energy here, the energy of the orbital or the energy of the orbitals in hydrogen, the energy of the orbitals in hydrogen atom is as follows. Look here students, the energy of the electron in hydrogen atom or orbital, or you may say orbital, the energy of the electron in hydrogen atom is determined by using principal quantum number only, because hydrogen has only one electron and there is no inter-electron repulsion takes place due to the presence of single electron. And the energy of the orbital in hydrogen atom is as follows. Look here, I will represent diagrammatically. It is 1s, it is 2s. Look here, it is 2s, and here it has 2p. Look here, 1s, after 1s you will get 2s, 2p, and then 3s, 3p, 3d, and then 4s, 4p, 4d, and 4f, like this. So, then how it is written? So, it is 1s is less than 2s. Look here, 1s is less than 2s is equal to 2p, less than 3s is equal to 3p is equal to 3d, less than 4s is equal to 4p is equal to 4d is equal to 4f. Look here students, it is the energy of the orbitals which are present in the hydrogen atom. And after this, here in hydrogen atom,
if the electrons are present in 1s orbital, then it is called as a ground state. If the electrons are present in 1s orbital, if the electron is present in 1s orbital, then it is called ground state. If the electron is present in 1s orbital, then it is called a ground state, normal state. It is called as a ground state or normal state or stable state. Then if the electron is present in 2s or 2p or any higher orbitals, then it is called excited state. If the electron is present in 1s orbital, then it is called as ground state, and if the electron is present in 2s or 2p or any higher level, then it is called as a excited state. So then what is the energy of the orbitals in multi-electrons? In multi-electrons it is different. Look here, in a multi-electron, look here, in case of multi-electron, the energy of the orbitals are as follows. That is 1s, it is 2s, look here students, it is 1s, 2s, 2p, 3s, it is 3p, it is 4s, it is 3d. Look here, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d. It is like this, and it is written like this: 1s is less than 2s, 2s is less than 2p, 2p is less than 3s, it is less than 3p, it is less than 4s, it is less than 3d, like this. It is the energy in case of multi-electrons. Look here students, 1s less than 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, and then 3d. So it is about the energy of the orbitals in case of the atoms which are having multi-electrons. Or you may say, in case of multi-electron atom, the energy of the electron depends on the principal quantum number as well as on the azimuthal quantum number. Here the energy of the orbital depends on the principal quantum number as well as azimuthal quantum number. Look here, in case of hydrogen, the energy of the orbital depends only on principal quantum number, but in case of other multi-electrons, here the energy of the orbital depends on principal quantum number as well as azimuthal quantum number. So now let us see here how the energy of the orbitals can be calculated.
Look here students, first one, number 1, n plus L rule, n a principal quantum number, L azimuthal quantum number, both are combined here, n plus L rule. So what is n plus L rule? Remember students, here this rule helps in comparing the relative energies of two orbitals. ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ, ಎರಡು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇದ್ದು ಅಂತೇಳಿರಿ. ಸಪೋಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 3s ಅಥವಾ 4p, 3s 4p ಇತ್ತು ಅಂತೇಳಿರಿ. ಈ 3s 4p ಒಳಗೆ ಅಥವಾ 4s 4p ಒಳಗೆ ಯಾವ ಆರ್ಬಿಟಲ್ದ ಎನರ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚದ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ ರೂಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಆಫ್ ಟು ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್, ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಆಫ್ ಟು ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. This rule helps in comparing the energies of the relative energies of this rule helps in comparing the relative energies of two orbitals, relative energies of two orbitals. So according to this rule, look here, number 1, according to this rule, here what it says, so what it explains, among the two orbitals, one orbital which is having lower value of n plus L, as compared to other is having lower energy and other is having higher energy. Or if the n plus L value is having higher energy among the two orbitals, that has higher energy, another one is have lower energy. It is very simple one. Among the two orbitals, one is having among the two orbitals, the one which is having lower value of n plus L. Look here students, the one among the two orbitals, the one which is having lower value of n plus L, it has lower energy, lower value of n plus L, the lower of its energy, means that is the one which is having lower value of n plus L, the lower of its energy, it has lower value and its energy is lower. If n plus L is, if you may take in another way, among the two orbitals, the one which is having higher value of n plus L, then its value is higher. It has higher value, higher energy. And if n plus L is lower, then you consider it is the lower of its energy. And if suppose n plus L values are same for those orbital, same for both the orbital, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೆನ್ಪಿಡ್ರಿ, ಎರಡು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅದಾವು, ಎರಡು ಆರ್ಬಿಟಲ್ದಾಗ ಎರಡು ಆರ್ಬಿಟಲ್ಗೆ n ಪ್ಲಸ್ L ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅಜಿಮುಥಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಎರಡೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. n ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, n ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಹಾಕಬೇಕು, L ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟಲ್ದಾಗ ಎರಡು ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತಾವೆ, 4 ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತಾವೆ. n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತದೆ, L ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತದೆ, m ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತದೆ, s ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವೀಗ n ಪ್ಲಸ್ L ಹಾಕಿದ್ದು ಎರಡು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇದ್ದು ಅಂತೇಳಿರಿ, ಒಂದು 3s ಆರ್ಬಿಟಲ್, ಒಂದು 3p ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತೇಳಿರಿ. ಎರಡಕ್ಕೂ n ಪ್ಲಸ್ L ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿದ್ದು ಅಂತೇಳಿರಿ. ಹಾಕಿದಾಗ ಯಾವುದ್ರದ್ದು n ಪ್ಲಸ್ L ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಅದ್ರ ಲೋವರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ತದೆ, ಯಾವುದ್ರದ್ದು n ಪ್ಲಸ್ L ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದೆ ಅದು ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡೋಣ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ಕೊಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಸಪೋಸ್ n ಪ್ಲಸ್ 2 ಸೇಮ್ ಬಂದು ಅಂತೇಳಿರಿ, ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ? ಇಫ್ both the orbitals are having same n plus L value, in such cases we have to consider only the value of n. ಬರೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ n ಅಷ್ಟು ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಅವಾಗ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಹೆಚ್ಚದು ಅಷ್ಟು ನೋಡ್ಬೇಕು.
ಈಗ ಸಪೋಸ್ 4s ಇತ್ತು 3p ಇತ್ತು 4s ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸೊ n = 4 ಆತು 3p ಇದ್ದಾಗ n = ಏನಾಯ್ತು 3 ಆಯ್ತು ಹಂಗಾರೆ ಅಲ್ಲಿ 4s ಏನದಲ್ಲ ಅದು ದೊಡ್ಡದದ ಅಂದರೆ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ಬೇಕು ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಮ ಇದ್ದಾಗ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ ತಿಳಿತು ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಮ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತಿಳಿತು ಇಫ್ ಟೂ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ if the two orbitals have same n plus L value ಅಥವಾ same value of n plus L if the two orbitals have the same value of n plus L if the two orbitals have same n plus L value n plus L value ಎರಡರದ್ದು ಸೇಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ the orbital with lower value of n, very important one. The orbital with lower value of n will have lower energy. ಅವಾಗ ನಾವು n ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ದ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ n plus L ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಫ್ ದ ಟೂ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಂತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ if the two orbitals have same n plus L value if the two orbitals have same n plus L value the orbital with lower value of n will have lower energy ಇದ್ರದ್ದು lower energy ಅದ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ 4p ತೊಗೋತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನದಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ 3s ತೊಗೋತೀನಿ ನೋಡಿರಿ ಇವೆರಡೂ ಆರ್ಬಿಟಲ್ದಾಗ ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಎನರ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚದ ಇವೆರಡು ಆರ್ಬಿಟಲ್ದಾಗ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವ್ದು ಹೆಚ್ಚದ 4p ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಆಯಿತು 3s ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಆಯಿತು n plus L ರೂಲಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ನಾವು ಸೊ n plus L ರೂಲಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ ನೋಡಿರಿ ನಂಬರ್ 1 ಫಾರ್ 4p ಆರ್ಬಿಟಲ್ ನೋಡಿ 4p ಆರ್ಬಿಟಲ್ ತೊಗೋತೇನೆ ಏನು ಹಿಯರ್ n = 4 ಏನದ ಇಲ್ಲಿ n = 4 ಐತೆ ಆ್ಯಂಡ್ L = ನೋಡ್ರಿ 4p ತೊಗೊಂಡೀನಿ 4p n = 4 p = ವಾಟ್ p L = 0 s ಆರ್ಬಿಟಲ್ L = 1 p ಆರ್ಬಿಟಲ್ L = 2 d ಆರ್ಬಿಟಲ್ L = 3 f ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಸೊ 4p ಅದ ಅಂತಂದಮೇಲೆ n plus L ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಾಗ n = 4 ಆಯಿತು ಆ್ಯಂಡ್ L = ಏನದ ಇದು p ಅಂದರೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ 1 ಬರ್ತದೆ ಇದು ಆಮೇಲೆ ಏನು ಬರಿತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಏನು ಬರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ n plus L = 4 plus 1 = 5 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ 4 plus 1 = 5 ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ಅದರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ 3s ಆರ್ಬಿಟಲ್ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಈಗ ಫಾರ್ 3s ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಹಿಯರ್ n = 3 ಆ್ಯಂಡ್ L = ವಾಟ್ ಎಸ್ ಅದ ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಂದರೆ ಏನದ L = 0 ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ n plus L = 3 plus 0 = 3 ಸೊ ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಈಗ ನೋಡಿರಿ ಎರಡು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ 4p ಆ್ಯಂಡ್ 3s ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೆ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಟು ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೋವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ n plus L its n plus L value is 5 and its n plus L value is 3 and which is lower one? This is lower one and this is a higher one. So therefore here what is our conclusion? So 4p is greater than 3s. Look here, the energy of 4p is greater than 3s. So 4p is having more energy. This is, I think it is clear to you all. So 4p is having more energy. 4p orbital have more energy than 3s. Look here students, it is one example. One example here. And then I will explain second example.
Then I will explain one example. Second example. You may take second example as consider 3p and 4s. Look here students, 3p and 4s orbitals. Which is having more energy? Whether 3p is having more energy or 4s is having more energy. Let us see by using the n plus L rule. So, number 1, for 3p orbitals, here n is equal to 3, it is always n value 3, and p is equal to, p means orbital, L is equal to 1, So, what happens here? Therefore, n plus L is equal to 3 plus 1 is equal to 4. Its energy is 4. Then what happens to the second one for 4s orbital? For 4s orbital, look here. For 4s orbital, we have here n is equal to 4 and L is equal to s orbital 0. Therefore, n plus L is equal to 4 plus 0 is equal to 5. Is equal to 4. Both n plus L value are same. What happens? Both n plus L values are same. Here, the value of n plus L are same. Then what to do now? I explained already this in n plus L rule. Among the two orbitals, if both the orbitals are having n plus L value same, or the value of n plus L is same, in such cases we have to consider the value of n only. Look here, the value of n is here 3. The value of here n is 4. So, which one is having larger value of n? So, here the 4s orbital is having higher value of n, that is 4. Hence 4s is greater than 3p. 4s is greater than 3p. So, here that is 4s is greater than 3p. So, 4s orbital is higher than this 3p. So, here the value of n plus are same. The 4s orbital is having higher value of n, that is 4, hence 4s is greater than 3p, like this. So, here I will give one homework, that is homework. You do in your home only, don't post in the group and don't ask the answer, because you will get the answer here only. You will get the answer. So, here among the two orbitals, which orbital is having more energy? Which orbital is having more energy? Number 1, 4p and 3d. Number 2, 4p and 3d, 4f and 5d. So, look here students, you do in your home and you compare only your result, because you come to know by using above principle, and don't send in the or post in the group, or don't ask the answer, because answer yourself you know here. Is clear? So, it is about the n plus L rule. I solved both the problem. When n plus L rule is n plus L value is same and n plus L value is different. Then next one is
what is shielding effect and screening effect? Look here students, here look here, it is sodium atom. It has 2, 8, 1. 2 electron in the first orbital, n is equal to 1, k shell, l shell, m shell. It is 2 and 3. Look here students. Here in first orbital it has 2 electrons. In second orbital it has 8 electrons. In third orbital it has 1 electron. Then what is a shielding effect or screening effect? So remember, the nuclear force of attraction, the nucleus is present at the center, it has a positive charge, it has a positive charge. The nuclear force of attraction on the outer electrons, on the outer electrons. So outer electrons means this is outer electron, outer electron. The nuclear force of attraction on the outer electron on atom is lowered by the electrons present in the inner orbitals. ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಏನದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅದಾವು, ಇಲ್ಲಿ 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅದಾವು, ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅದ. ಇವು 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮತ್ತು 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳಿಗೆ ಏನದಲ್ಲ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ, ಆಕರ್ಷಣೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಶೀಲ್ಡ್ ಕವಚ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕವಚ ತಿಳಿತು. ಇವು ಈ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕವಚದ ಗತಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ಶೀಲ್ಡ್ಸ್ ದ ಔಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರದೆ, ಪರದೆ ಇದೇನದಲ್ಲ ಪರದೆ ಗತಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಇದು ಮೇಲೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಗೆ ಏನದಲ್ಲ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಶಕ್ತಿ ಏನದಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ, ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆನ್ ದ ಔಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, the nuclear force of attraction on the outer electron of an atom is lowered by the electrons present in the inner shell or inner orbital. ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಥವಾ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೆಲ್ನಿಂದ ಏನದಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ನೆಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ on this outer electron, the net positive charge experienced by the outer electron is called effective nuclear charge. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು effective nuclear charge ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ತಿಳಿತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನೆಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ದ ನೆಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಔಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ZEF ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಅಥವಾ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ 2 marks. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ 2 marks. The nuclear force of attraction the nuclear force of attraction on the outer electron, on the outer electron, here it is outer electron, on the outer electron is lowered or reduced. The nuclear force of attraction on the outer electron of an atom is lowered by the electrons present in the inner shell. By the electrons present in the inner shell. By the electron present in the inner shell is called shielding effect or screening effect. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು shielding effect ಅಥವಾ screening effect ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. Then what is effective nuclear charge? The net positive charge experienced by the outer electron, the net positive charge experienced
by the outer electron is called effective nuclear charge. Look here, students. Here, the net positive charge experienced by the outer electron, whatever the charge it experiences by this nucleus is called effective nuclear charge. And the nuclear force of attraction on the outer electron is reduced or lowered by the presence of inner electrons. So, inner electron will shield the nucleus. So, this is called as here screening effect, or it is called as shielding effect. So, here the energy of interaction between the nucleus and electron decreases as the size of the orbital goes on increases. Nenpidri, the energy of interaction between electron and nucleus, electron mattu nucleus nadabarka, athwa the energy of interaction between the nucleus and electron, it goes on decreases. Ee energy enadala electron mattu nucleus nadabarkalde energy enadala interaction idu kadime akkotta hogtade, henge n value jaasti agtade as the n value increases. So, this is about a shielding effect. It is 2 marks question. Define shielding effect, or what is shielding effect or screening effect. Or they may ask effective nuclear charge, 1 mark. The net positive charge experienced by the outer electron is called effective nuclear charge. Then we will go for the next one is filling of electrons. Filling of electrons. How the electrons are filled. Look here, students. How the electrons are filled. In basic classes we learned how to fill the orbitals. The filling of orbitals or filling of electrons in the orbital, or filling of orbitals. So, filling of orbitals in the atom. In an atom. Look here, you are very familiar with this. The filling of electrons into the orbitals of different atoms takes place according to the Afuvo principle. Electron fill up edra mele depend ada, Afuvo principle mele depend ada. Remember, the filling of electrons into the orbitals of different atoms is mainly based on Afuvo principle. Edra mele based ada, Afuvo principle. Afuvo principle, and it is this Afuvo principle is mainly based on Pauli's exclusion principle and Hund's rule. This Afuvo principle is mainly based on Pauli's exclusion principle and Hund's rule. So, let us see one by one how the electrons are filled according to above principle and how the electrons are paid by following Pauli's exclusion principle and Hund's rule. Look here, Afuvo principle. Look here, students. According to above principle, remember, it states that in the ground state of an atom, the orbitals are filled in the ground state of an atom, the orbitals are filled in the increasing order of their energies.
The orbitals are filled in the increasing order of their energies. In the increasing order of their energies. It is called as a Aufbau principle. Look here. 1s, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s. And here it is 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p. It is 3d, 4d, 5d, 6d, 7d, and here it is 4f, 5f, like this. You know it very well. In a basic class we learned this. So the first, that is electron, will be filled in 1s orbital, and then 2s orbital, and then 2s, 3s, and 3p, 4s, and 3d, 4p, 5s, like this. It is called as a Aufbau principle. Here we know that it is 1s, 2s, and then 2p, 3s, and 3p, 4s, and 3d, 4p, 5s. It is called as a Aufbau principle. Then what is the Pauli's exclusion principle? What is the Pauli's exclusion principle? Second one. Look here, students. According to Pauli's exclusion principle, it states that no two electrons, means every orbital contains two electrons. Every orbital contains two electrons. It says that no two electrons in an atom, no two electrons in an atom can have the set of four quantum numbers, can have the same set of four quantum numbers. Same set of four quantum numbers. Same set of four quantum means no two electrons in an atom can have the same set of four quantum numbers. Means the two electrons does not have all the four quantum numbers value same. ಇವು ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರ್ತಾವೆ ಅಂತೇಳಿರಿ ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟಲ್ದಲ್ಲಿ ತಿಳಿತು. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1s ಇತ್ತು ಅಂತೇಳಿರಿ, 1sದಾಗ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಇವೆರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನದಲ್ಲ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಬೆಲೆಗಳು ಸೇಮ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತವೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ n = 1 ಇತ್ತು ಅಂತೇಳಿರಿ, ದೆನ್ L = 0 ಆಗ್ತದೆ. ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ 0, ದೆನ್ m = 0 ಆಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ಎಸ್ ಸ್ಪಿನ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಫಾರ್ 1s ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅದಾವು, n ಬೆಲೆ 1 ಅದ, L ಬೆಲೆ 0 ಅದ, m ಬೆಲೆ 0 ಅದ, ಎರಡರ ಬೆಲೆ ಸೇಮ್ ಅದ, ಆದರೆ ಈ ಬೆಲೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದ. ಅದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಟ್ ಸೆಟ್ ದಟ್ ನೋ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಇನ್ ಆನ್ ಆಟಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ಸ್. ನಾಲ್ಕು ಬೆಲೆಗಳು ಸೇಮ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೋದು. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು Pauli's exclusion principle, it states that the electrons present in an atom does not have all the four quantum number value same. ನಾಲ್ಕು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಬೆಲೆಗಳು ಸೇಮ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಮ್ಮೆ 3 ಸೇಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ 4ನೇದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ Pauli's exclusion principle. ದೆನ್ Hund's rule. Then Hund's rule. Hund's rule of maximum multiplicity. Look here, students. The pairing of electron in p-d end of orbital is not possible until each set of orbital must contain at least one electron, or these are singly occupied. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರಬೇಕಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸಪೋಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ,
ಇದು ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅದ, ಇದು ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಒಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನದಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಮೂರು ಏನದಲ್ಲ, ಮೂರು ಸೆಟ್ ಈ ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಟ್ ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಪಿ ವೈ ಪಿ ಜೆಡ್ ಸೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಪೇರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪೇರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪೇರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದು, ಬಸ್ದಂಗೆ ನಾವು ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಿಟಕಿ ಸೀಟ್ ಹಿಡಿತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಬಿಟ್ ಏನದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಬಿಟಲ್ದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಕಿಟಕಿ ಸೀಟ್ ಹಿಡಿತಾವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕಿಟಕಿ ತುಂಬ್ತದೆ, ಕಿಟಕಿ ತುಂಬಾನ ಪೇರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಎದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ, ಪಿ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್, ಯಾಕಂದರೆ ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಒಂದೇ ಇರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೇನದಲ್ಲ ಪಿ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ದಲ್ಲಿ ಪೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಇವು ಎಲ್ಲವೂ ಏನದಲ್ಲ, ಇವು ಸಿಂಗಲಿ ಇವು ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇವು ಸಿಂಗ್ಲಿ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನದ ಪೇರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತೇಳಿರಿ, ನೋಡಿಲಿ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತೇಳಿರಿ, 1 2 ಇಲ್ಲಿ ಪೇರಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಪೇರಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಫುಲ್ ಅಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಿಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಪೇರಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, pairing in any orbital like PD and F is not possible until each set must contain at least one electron. PDF ಆರ್ಬಿಟಲ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಸಿಂಗ್ಲಿ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಇರಬೇಕು. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಪೇರಿಂಗ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ತಿಳಿತು? ಸೊ ಇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, pairing of electron, ಇಲ್ಲಿ pairing of electron in the orbitals belonging to the ಯಾವ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳೀನಿ, ಪಿ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಸಬ್ಶೆಲ್ belonging to the same subshell does not takes place ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ, does not takes place until each set of these orbitals, until each orbital belonging to these subshells, ಇವು ಸಬ್ಶೆಲ್ದಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರಬೇಕು. ದೀಸ್ ಸಬ್ಶೆಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆರ್ ಸಿಂಗ್ಲಿ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಅನ್ಬೇಕು. ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಚ್ ಆರ್ singly occupied by the electron, or it is singly occupied. Look here, it states that pairing of electron in the orbitals belonging to the same subshell PD ಮತ್ತು F ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಂಬಂಧ ಪಡ್ತದೆ. So belonging to the same subshell PD and F does not takes place until each orbital belonging to these subshells has got one electron each or singly occupied. So ಇಲ್ಲೇನದಲ್ಲ, ಇದು ಸಿಂಗ್ಲಿ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಆಗೈತಿ, ಪೇರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಸಿಂಗ್ಲಿ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಆಗೈತಿ, ಪೇರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಪೇರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಡುವೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪೇರಿಂಗ್ ಏನದಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಹಂಟ್ಸ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಪಿ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್. ದೆನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್. So you are very well familiar with this electronic configuration. The distribution of electrons in the respective orbitals in the increasing order of their energies is called as electronic configuration. Basic class nalli kaltivi, the distribution of electron in the orbital of an atom in the increasing order of their energies are called as electron configuration. So ಏನು ಬರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 1s1, so 1 electron, helium 2s, helium 1s2, 2 electrons, lithium 1s2, 2s1, so that is 1s2, 2s, and beryllium 1s2, 2s2, so it is 2 like this, and then boron 1s2, 2s2, 2p1, it is 1s2, 2s2, 2p1, and carbon 1s2, 2s2, 2p2, 1s2,
2s2 and 2p2. Look here, here again we have to follow Hund's rule. According to Hund's rule, we have to give one electron here, one electron here. And carbon, and after nitrogen, 1s2, 2s2, 2p3, 1s2, 2s2, and again we have to send the electron in the last orbit. Now this p orbital is completed and then pairing will begin. Then oxygen, 1s2, 2s2, 2p4, it is 1s2, 2s2 and 2p4. Look here, pairing will start here. And then fluorine, 1s2, 2s2, 2p5, 2p5, it is 1s2, 2s2, 2p5, 1, 2, 3, 4, 5, like this. And then last one, that is neon, it is 1s2, 2s2, 2p6, 1s2, 2s2, 2p6. Here these are completely, it is half filled, it is a half filled, and here it is a completely filled, completely filled. So half filled and completely filled orbitals are more stable, more stable. So students, here